Hi friends, welcome to Rankers Up. Today in this video we are going to learn the concept of averages. That is how to answer the questions in averages in a very simple way. Now as we already know the formula of average, many of us know the formula of average. Average formula is sum of observations by number of observations. But the moment we start using this formula, solving problems will be little bit lengthy. So we need to form equations to solve the problems in averages. Now, how should we solve the problems in this averages without using this formula? For that, first of all, let us try to understand the meaning of average by taking a small example. Let's suppose there is a person A who has 40 rupees with him. Another person B has 60 rupees with him. Suppose the question is, what is the average money present with A and B? Now when I say average, I need to apply the formula sum of observations 40 plus 60, that is 100, by the number of observations 2, 100 by 2, 50. So this is by formula. Now how will we understand or how will we try to find the average without using the formula? Formula use చేయకుండా average అనేది ఎలా కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. Now see here, A has 40 rupees with him, B has 60 rupees with him. So B has how many rupees more than A? So definitely you can see here B has 20 rupees more than A. So take out the 20 from B. So the moment I take out 20 from B, B will have 40 rupees, A has 40 rupees. Now what should we do with this 20? This 20 you distribute it equally among A and B. So by 2 it is 10. So A gets 10 rupees, B gets 10 rupees. Now you can see here A has 50 rupees, B has 50 rupees. So the average money present with A and B is 50. So clearly you might have understood what do you mean by average. Average is nothing but equal distribution or uniform distribution. Average ante samananga panchatam. If you have more, ekku unte icheyali, you have to give away. If you have less, you have to take. But ultimately whenever we say average, average is nothing but uniform distribution or equal distribution. Average ante samananga panchatam. Samananga panchinappudu ఒక్కొక్కరికి ఎంతైతే వస్తుందో that is average. Now let us go further and try to understand one more point in averages and then start solving the problems. Now we came to find that the average money present with A and B is 50 rupees. Now if there is a third person C who joined A and B with 50 rupees, then what is the average now? As we have already discussed, average is nothing but equal distribution or uniform distribution. Already A and B has 50 rupees with him. So that is the average money present with A and B is 50. If C joins with 50, definitely each one of them will have only 50. So average, you can clearly see it did not change. So if suppose I say this person C has joined with some 62 rupees. Now what is the average? Now if you see clearly, the average money present with A and B is 50. C joined with 62. As we have discussed, average is nothing but uniform distribution or equal distribution. So ఇప్పుడు సమానంగా పంచాలి మొత్తం. A దగ్గర 50, B దగ్గర 50, కానీ C దగ్గర 62 ఉంది. So A has 50, B has 50 and C has 62. Now how shall we distribute it equally? Now remove the extra money present with C. So C has 12 rupees more than the average money of A and B. So take out that 12 rupees. Now C also has 50 rupees. Now this 12 rupees should be distributed equally among A, B and C. So 12 by 3, it becomes 4. Now give each person
4 rupees. Now each person has 54 rupees. So can clearly see this is how you can find average without using the formula. Now let us take a small example and start solving the problems and see how easy it is to solve some typical problems in a simple way by using the concept called uniform distribution without performing some complex calculation. How can these problems in averages can be solved in a very simple way? Now let us look into the first question. In a class, the average weight of all 36 boys is 47 kgs and the average weight of all 24 girls is 42 kgs. Find the average weight of all the students in the class. Now it's given that there are 36 boys in the class whose average weight is 47 kgs. That means we can assume that each boy in the class has a weight of 47 kgs and the average weight of all 24 girls is 42 kgs. So we can assume the weight of each girl is 42 kgs. Now we want the average weight of all the students in the class. Now how to solve this in a very simple way? Now here there are 36 boys whose average weight is 47 kgs. There are 24 girls whose average weight is 42 kgs. We need to find the average weight of all these students. Now generally how will we solve? We have to multiply 36 into 47 plus 24 into 42, add them, divided by 36 plus 24, that is 60. It's a lengthy process. Calculations are huge. Now how to solve this question in a very simple way? Here, as we have discussed, average is uniform distribution. Samananga panchatame average. Now, who has more weight? Evar daggara ekku undi. Definitely, boys have more than girls. Abbayala daggara ammayala kante ekku undi. So, వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తీసి సమానంగా పంచుదాం. Because boys have more weight than girls, let us take it out and distribute it equally. Now, boys have how many kgs more than girls? If you clearly see here, each boy has 5 kgs more than each girl. So, take out that 5 kgs. ప్రతి అబ్బాయి దగ్గర అమ్మాయి కంటే 5 kgలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ 5 kgల్ని తీసేయండి ఫస్ట్. సో 36 into 5. So we have taken 36 into 5 kgs. Now each boy also will have 42 kgs. Now what should we do with this 36 into 5 kgs? Definitely we have to distribute this weight equally among all the students. ఈ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో అది అందరికీ సమానంగా పంచాలి ఇప్పుడు. Divided by how many students are there? 36 plus 24, which is 60. Now 5 12s, 12 3s. So now when I distribute, each student will get 3 kgs. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి 3 kgs వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఎంత ఉంది? Now each student will have 42 plus 3, that is 45 kgs. So the average weight of all the students in the class is 45 kgs. For more videos, subscribe to our channel Rankers Hub. Now let us look into the next question. In a class, the average age of all 24 students is 18 years. So ఒక క్లాస్లో 24 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ వచ్చి 18 years. If the teacher's age is also included, ఒకవేళ టీచర్స్ ఏజ్ కూడా కలిపితే, then the average age increases by 1 year. అప్పుడు యావరేజ్ ఏజ్ 1 year పెరుగుతుంది. Find the age of the teacher. So టీచర్ ఏజ్ ఎంత? This is a question. Now generally how will we solve? Generally we solve by multiplying 24 into 18. Now when teacher is included, number of observations become 25 and the average becomes 19. So 25 into 19, find the values, subtract the two values to get the answer. But if you think logically, instead of doing all this, how can we tell the answer orally in a very simple way? Now let's try to understand. First student, second student, third student and so on. We have 24 students.
Now the average age of all these 24 students is 18. Ante we can assume each student age is 18 like this. సో అందరి ఏజ్లు తీసుకొని సమానంగా పంచితే ఒక్కొక్కరి ఏజ్ 18 years అని అనుకోవచ్చు మనం. నౌ ఇఫ్ ఐ ఇంక్లూడ్ టీచర్ని కూడా కలిపితే దెన్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఇంక్రీజెస్ బై 1 year. సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ టీచర్ యావరేజ్ ఏజ్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ బై 1. టీచర్ని కూడా కలుపుకుంటే యావరేజ్ ఏజ్ ఇప్పుడు 19 అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఐ ఇంక్లూడ్ టీచర్ ద న్యూ యావరేజ్ విల్ బి 19. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్, ఇనీషియలీ ఈ స్టూడెంట్ హ్యాడ్ ఓన్లీ 18 years, బట్ వెన్ ఐ ఇంక్లూడ్ టీచర్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 19 years. స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే తీసుకుంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర 18 years ఉండాలి. అదే టీచర్ని కూడా కలిపితే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర 19 years ఉండాలి. నౌ ద పాయింట్ ఇస్, ఫ్రమ్ వేర్ డిడ్ ది స్టూడెంట్స్ గెట్ దిస్ 1 year? ఈ స్టూడెంట్స్ దగ్గర 18 ఉండాల్సింది, ఇప్పుడు 19. ఆ 1 year ఎవరు ఇచ్చారు? Who gave them that 1 year? So definitely that 1 year is given by the teacher, because average means ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. యావరేజ్ అంటే సమానంగా పంచడం. సో ఖచ్చితంగా ఈ 1 year అనేది స్టూడెంట్కి ఏదైతే వచ్చిందో అది ఎవరు ఇచ్చారు అంటే టీచర్ ఇచ్చి ఉండాలి. ఎందుకు ఇచ్చి ఉండాలి? ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. బికాస్ టీచర్ హ్యాస్ మోర్, టీచర్ ఈజ్ గివింగ్ అవే 1 year ఫర్ ఆల్ దీస్ 24 students. సో టోటలీ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద స్టూడెంట్స్? మొత్తం స్టూడెంట్స్కి ఎన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చేసింది టీచర్? సో టోటలీ టీచర్ గేవ్ అవే 24 years. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్? 19 + 24, ఇట్ ఈస్ 43. సో ఒక్కొక్క ఇయర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ గివింగ్ అవే 1 year, టీచర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ 19 years. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్? దట్ 19 + 24 విచ్ ఇస్ 43. సో 1 year ఇచ్చిన తర్వాత టీచర్ దగ్గర మిగిలింది 19 years. సో యాక్చువల్ ఏజ్ ఆఫ్ టీచర్ ఎంత ఉండాలి? ఆ 19 years ప్లస్ ఇచ్చేసిన 24 years. సో యాక్చువల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ షుడ్ బి 43. If you can understand the logic of average like this, you need not require a pen to answer the question. Now, if we come across this question in an exam, how should you answer this question in 5 seconds? ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తే 5 secondsలో క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత 5 secondsలో అట్లా క్వశ్చన్ చూసి 5 secondsలో ఎట్లా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Now see here. In a class, the average age of all 24 students is 18 years. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర 18 years ఉంది. If the teacher's age is also included, then the average age increases by 1 year. So టీచర్ని కూడా కలుపుకుంటే if I add teacher also, everyone should have 19 now. Now find the age of the teacher. Now our point is, teacher also has 19 years now after giving away 1 year to all 24 students, because each student had 18 years, but now each student will have 19 years. So each student is given away 1 year. So like that you have 24 students. So our answer will be only a single step, 19 plus 24 into 1. That is 24. 19 plus 24, 43. So if we can think like this, these type of problems can be solved not taking more than 5 seconds. Now let us solve one more problem. In a class, the average weight of 24 students is 47.5 kgs. When a new student joins a class, the average weight decreases by half kg. Find the weight of the student who joined. So, in the class there are 24 students whose average weight is 47.5. It means that take the total weight of all 24 students and distribute equally. మొత్తం 24 స్టూడెంట్ వెయిట్స్ టోటల్ వెయిట్ తీసుకొని అందరికీ సమానంగా పంచితే ఈ స్టూడెంట్ విల్ గెట్ 47.5 kgs. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర 47.5 kgs ఉండాలి. నౌ హీ సేయింగ్ దట్ ఎ న్యూ స్టూడెంట్ జాయిన్ ద క్లాస్. ఒక కొత్త స్టూడెంట్ క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యాడు. దెన్ ద యావరేజ్ వెయిట్ డిక్రీజెస్ బై half kg. When a new student joined, average weight got decreased by half kg. Half kg is nothing but 0.5 kgs. అంటే ద మూమెంట్ ద న్యూ స్టూడెంట్ జాయిన్డ్, కొత్త స్టూడెంట్ జాయిన్ అవ్వగానే యావరేజ్ వెయిట్ half kg తగ్గిందంటే దెన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 47 kgs. సో ఆఫ్టర్ ద న్యూ స్టూడెంట్ జాయినింగ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 47 kgs. కొత్త స్టూడెంట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత
ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర 47 kgs మాత్రమే ఉండాలి. ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది? 47.5 kgs ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత ఉండాలి? 47 kgs మాత్రమే ఉండాలి. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ హూ జాయిన్డ్. ఏదైతే స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యాడో వాడి వెయిట్ ఎంత? నౌ లెట్స్ ట్రై టు answer this question in a general way, analyzing it and try to understanding it, the concept of average, and answer it. So initially there are 24 students. So starting lo 24 students unnaru. Their average weight is 47.5 kgs. So we can assume each student weight is 47.5 kgs. మనము ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర 47.5 kgs ఉంది అని అనుకోవచ్చు. Now a new student joined, అంటే a 25th student joined. ఒక కొత్త స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యాడు. వీడి వెయిట్ ఎంతో తెలియదు. We do not know the weight of this 25th student. That is what we have to find. The moment he joined, the average weight decreased by half kg. Half is nothing but 0.5. అంటే ఈ 25th స్టూడెంట్ జాయిన్ అవ్వగానే యావరేజ్ వెయిట్ హాఫ్ కేజీ తగ్గింది. అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి హాఫ్ కేజీ తీసేయాలి ఇప్పుడు. అంటే నౌ ఈ స్టూడెంట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 47 kgs. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర 47 kgs మాత్రమే ఉండాలి. ఇప్పుడు పాయింట్, నౌ ద పాయింట్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ హాఫ్ కేజీ. పాయింట్ ఏంటంటే ఈ హాఫ్ కేజీ ఎటు వెళ్ళిపోయింది? వీళ్ళ దగ్గర 47.5 kgs ఉండాలి, కానీ ఇప్పుడు 47 kgs ఉంది. సో ఆ హాఫ్ కేజీ ఎటు వెళ్ళిపోయింది? సో వేర్ డిడ్ దట్ హాఫ్ కేజీ గో? Now definitely this half kg with all these 24 students, they might have given it to this 25th student so that everyone will come to 47. ఈ హాఫ్ కేజీ ఏదైతే ఉందో ఈ 24 స్టూడెంట్స్ దగ్గర, అది వాళ్ళు అందరూ కలిపి ఈ 25th స్టూడెంట్కి ఇచ్చి అందరూ సమానంగా 47 kgs దగ్గర ఉన్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ 24th స్టూడెంట్? సో ఈ హాఫ్ కేజీ, this half kg which is taken from all 24 students, when I add it becomes 12 kgs. Half of 24 which is 12. So this 12 kgs is given to this 25th student so that he will also come to 47. ఈ 12 kgs ఏదైతే తీసుకున్నామో మొత్తం హాఫ్ కేజీ 24 మంది దగ్గర తీసుకుంటే మొత్తం 12 kgs తీసుకొని అది 25th స్టూడెంట్కి ఇస్తే వాడు 47 kgsకి వచ్చాడు. అంటే వాట్ ఈస్ హిస్ యాక్చువల్ వెయిట్? 47 minus 12, that is 35. So this is how you have to analyze and answer this question. Now how will you answer this question in 5 seconds? ఇదే క్వశ్చన్ని 5 secondsలో ఎట్లా ఆలోచించి చేయగలం? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, if you observe carefully, each of the 24 students have 47.5 kgs, but when the 25th student joined, every student have only 47 kgs because average weight got decreased by half kg. 24 మంది దగ్గర 47.5 kgs ఉంది. అదే 25th స్టూడెంట్ జాయిన్ అయితే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర 47 kgs ఉంది. అంటే ఆ హాఫ్ కేజీ ఎటు వెళ్ళిపోయింది? డెఫినెట్లీ దట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద హాఫ్ కేజీ ఈజ్ గివెన్ టు దిస్ 25th student so that every student will come to 47. So how will you answer this question in 5 seconds? Your answer should be 47 minus half into 24. That is the weight which is given to this 25th student. So half into 24 is 12. 47 minus 12, our answer is 35. So ఇలా ఆలోచించగలిగితే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని 5 secondsలో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Now let us look into the next question. Find the average of first 100 odd numbers. Now here many students read this question wrongly. They think that it is odd numbers till 100, but look carefully, the average of first 100 odd numbers. Now when I say first 100 odd numbers, it's from 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Many students write it as 99, but till 99, but it's wrong. It's still 199. Average of first 100 odd numbers 199. Definitely before that it's 197, 195, 193, 191 and so on. So we need to find the average of first 100 odd numbers. Suppose I do not know the formula to add these odd numbers.
ఈ ఆడ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఆ ఫార్ములా ఏంటిదో నాకు తెలియదు. బట్ స్టిల్ I have to answer this. Of course, the formula to find the average of first n odd numbers is n square. Suppose I don't know that formula, but still I have to answer this question. That too in 5 seconds. How to answer this? But many students, they start adding all these adding all these numbers, 1 plus 3 plus 5. But is it possible to add all these numbers and answer the question? Definitely no. It will take a lot of time. So how to answer this question in 5 seconds? ఈ క్వశ్చన్ని 5 సెకండ్లో ఎట్లా ఆన్సర్ చేయొచ్చు? By understanding the logic of average. Average is nothing but uniform distribution. Now, to add numbers also, there is a logic. Don't add 1 plus 3 plus 5 plus 7 and so on. It will take a lot of time. Now you can see the logic here. What is the first number? 1. Last number 199. Now how much is 1 plus 199? It is 200. Next, 3 plus 197. Again it is 200. 5 plus 195. Again it is 200. 7 plus 193. Again it is 200. Like this, when I pair two numbers starting from first and last, taking one number from the beginning and one number from the last, the total is 200. Now how many pairs of such numbers we get? Because totally there are 100 numbers. When I start pairing numbers, taking one from first and one from last, totally I'll get a set of 50 numbers. So totally like this 200, I'll get 50 200s. So the sum of all these numbers will be 200 into 50. Directly your answer. If you want to add, that is one logic. Now I don't want to add this, but still I want to answer this question. How will I answer? Very simple. As we have discussed, average is uniform distribution. Samananga panchatame average. Now what is the first number? 1. Last number 199. Total is 200. Now if I distribute 200 equally, each observation will be at 100. Now the second number is 3. The last but one number is 197. Again 3 plus 197 is 200. If I distribute equally, they also become 100. So 5 plus 195. Again it is 200. So 100. So if I take one number from the beginning and one number from the last and add them and distribute equally, each observation will come to 100. So as we discussed, average is nothing but uniform distribution. So when I distribute equally, each observation is at 100. So definitely the answer for this question is 100. So the average of first 100 odd numbers is 100. Now let us look into the next question. In a class, the average mark scored by all 64 students is 46. If the average mark scored by girls is 47 and the average mark scored by boys is 43, then find the number of girls in the class. Now here, how to answer this question in a very simple way? First of all, let us try to understand the question. Now there are totally 64 students in the class whose average mark is 46. That is, take the marks of all 64 students and distribute equally. Each student should get 46. Now in these 64 students, we have boys, we have girls. Now the average mark scored by girls is 47. Now we do not know how many girls are there in the class out of these 64, but the average mark scored by girls is 47 and the average mark scored by boys is 43. Here also we do not know how many boys are there in the class, but the average mark of boys is 43. Now let's try to understand. Now the average mark scored by boys is 43. It means that if I consider only boys మాత్రమే తీసుకొని వాళ్ళ మార్క్స్ తీసుకొని వాళ్ళలో వాళ్ళకి సమానంగా పంచితే, if I distribute marks of only boys equally among boys, each boy should get 43. ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి దగ్గర 43 మార్క్స్ ఉండాలి. In the same way, the average mark of girls is 47. Now take the marks of only girls and distribute equally among girls. Each girl will get 47. అమ్మాయిలు మాత్రమే తీసుకొని వాళ్ళ మార్క్స్ తీసుకొని వాళ్ళలో వాళ్ళకి సమానంగా పంచితే ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి దగ్గర 47 ఉండాలి. బట్
If I consider the average mark of all the class, వీళ్ళిద్దరిని కలిపి మొత్తం క్లాస్ గురించి మాట్లాడితే, if I consider the complete class, the average mark of all the students in the class should be 46. ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకుంటే, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరినీ కలుపుకొని యావరేజ్ మార్క్ తీసుకుంటే, the complete average should be 46. Now, how the question is, find the number of girls in the class. క్లాస్లో ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు? Now, సింపుల్గా ఆలోచించగలిగితే, ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి దగ్గర each boy has 43, each girl has 47, but when I combine them, everyone will have 46. ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి దగ్గర 43 ఉంది, ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి దగ్గర 47 మార్క్స్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళందరినీ కలిపితే ప్రతి ఒక్క దగ్గర 46 ఉండాలి. సో ద పాయింట్ ఈస్, యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. యావరేజ్ అంటే సమానంగా పంచుతాం. సో హూ ఈస్ గివింగ్ మార్క్స్ టు హూమ్? ఎవరు ఎవరికి మార్క్స్ ఇస్తున్నారు? సో క్లియర్లీ యూ కెన్ సీ girls will be giving marks to boys, so that everyone will come to 46. Boys will come to 46 by taking marks. Girls will come to 46 by giving marks. But here, each girl can give only 1 mark. But each boy requires 3 marks. ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి ఒక మార్క్ ఇచ్చి 46కి వస్తుంది. ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి 3 మార్క్స్ తీసుకొని 46కి వస్తాడు. Each boy will take 3 marks and come to 46. Each girl will give 1 mark and come to 46. Now, the point here is, in the class, if suppose there is one boy, in the class lo oka abbayi unte, how many girls should be there? Vadiki entamandi ammayulu undali? In the class, if there is one boy, definitely he requires 3 marks. Vadiki 3 marks kavali. So how many girls should be there? ఆ 3 marks ఇవ్వడానికి ఎంతమంది అమ్మాయిలు కావాలి? So definitely to give that 3 marks, there should be 3 girls. So in the class, if there is one boy, definitely there should be 3 girls. So I need to find the number of girls in the class. Now the logic here is, out of every 4 students, 1 plus 3, out of every 4 students, how many are girls? ప్రతి నలుగురులో ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు? ప్రతి నలుగురికి 3 అమ్మాయిలు. అంటే 3/4 of the students in the class are girls. 3/4 of how many students? 64 students. So 3/4 of 64. 4 16s, 16 3s are 48. So the number of girls in the class are 48. Thank you all for watching. Make sure you like, share and subscribe to our channel and click on the bell icon for further notifications. Download the Rankazab app now for full courses.